Welcome back to our Vidhyalakshmi YouTube channel. Today we are going to see a different topic that is based on spoken English. You see here, there is a question. There is a question that is, how are you? If somebody asks you, how are you? How do you want to answer them? இப்போ யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட how are you, எப்படி இருக்க, ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் how do you want to answer? எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? Mostly we say only I am fine or I am good. So we will answer only this type of answer. We will convey only this type of answer. So for some change, we will answer in so many way. We convey our fine in so many way. இப்போ I am fine. I am fine அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த fine அது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is some stop, there is some pause. It doesn't give a complete information. ஒரு முழுமையான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வராத மாதிரி ஒரு ஃபீல். So instead of saying fine, we will say something. Okay? You just listen. What are the words I tell you to use? என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட், இஃப் எனிபடி ஆஸ்க் ஹவ் ஆர் யூ, யாராச்சும் வந்து எப்படி இருக்கீங்க, ஹவ் ஆர் யூ. பிகாஸ் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்றதுக்காக தே வாண்ட் டு கிரியேட் சம் சீன். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்தவொடனே நம்மக்கிட்ட ஹவ் ஆர் யூ, ஹே ஹவ் ஆர் யூ, வாட் ஆர் யூ டூயிங். லைக்வைஸ் தே வில் பி ஆஸ்கிங். இஃப் தே ask how are you hereafter, you just answer first one, I am good. Okay, you don't say I am fine, you just say I am good or I am excellent, I am fantastic. Okay, you can say I am good, I am excellent, I am fantastic, I am handsome. Likewise you can say. Next, what is the next phrase? See, I am pretty. I am pretty. Pretty means beautiful, charming. You can say I am pretty. Next one, what can you say next? See the next one, I am doing excellently. I am doing excellently. Okay, instead of fine, we can say these phrases, I am doing excellently. ரொம்ப அருமையா இருக்கேன், I am doing excellently. Next, I am feeling awesome. I am feeling awesome. Okay. Awesome சொல்றோம்ல, எப்படி இருக்கு? Awesome, பயங்கரமா இருக்கு சொல்லுமா, அதுதான் awesome. I am feeling awesome. Next, see the next one, I am doing grand. I am doing grand. I am grand. I am doing grand or I am grand. How are you? I am grand. Okay, if you see someone with colorful dresses and traditional dresses, we will say ரொம்ப கிராண்டா வந்திருக்காங்க சொல்லுவோமா, ரொம்ப கிராண்டா வந்திருக்காங்க. Is it any special day today? இவ்வளோ கிராண்டாக வந்துருக்கீங்களே, ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் அன்னைக்கு, எஸ் மை பர்த்டே, இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல we can use I am doing grand, I am grand. ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள். see next one, I am feeling great. I am feeling great, ரொம்ப கிரேட். ஓகேவா, இதை சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள். I am feeling all right. I don't have any problem. I am all right. Okay, I good how I was. I good how I am. I am all right how I am. எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே இருக்கிறேன். ஓகேவா, I am all right. No problem. Okay. Next one,
I am doing fair. Fair, what is fair? Alagu. Fair na? Alagu. I am doing good, I am doing fair. Okay, so these all are the phrases which we want to use if anybody asks how are you. யாராச்சும் வந்து ஒன்று how are you அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா instead of saying fine we can use these words. Okay, these all are the words we can use to convey our fine. ஓகேவா, நம்ம நல்லா இருக்கோம் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணலாம். ஆர், ஓகேவா, ஆர். இதை தவிர வேறு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா there is a word. There is a word. I write it here. You just listen. There is a word. The word is different. Okay, you just see. See, I am as fit as fiddle. See, if anybody asks you how are you, you just say I am as fit as fiddle. What is fiddle? You may have doubt here. What is fiddle? Fiddle na enna sir? Kekkalam. Fiddle, actually fiddle is a fiddle is a type of string. String na theriyum, kambi. Okay, fiddle is a type of string which is used in வீணா ஆர் சம் ஆஃப் த வயலின். இந்த வீணை பார்த்துருப்பீங்க. வீணையில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நரம்பு என்ன பண்ணுவாங்க, டைட்டாக இழுத்து கட்டியிருப்பாங்க. ஓகேவா, அந்த டைட்டாக இழுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கட்டியிருப்பாங்க. அந்த கட்டியிருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்குக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஃபிடில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா, அது என்ன பண்ணுவோம், இஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஸ்ட்ராங் த மியூசிக் வில் பி குட். அந்த ஸ்ட்ரிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா தான் அதனுடைய மியூசிக் வரும். மியூசிக் வந்து அழகாக வரும். அந்த மியூசிக் அழகாக வரலன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரிங், அந்த ஃபிடில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், ஐ எம் ஆஸ் ஃபிட் ஆஸ் ஃபிடில் அப்படின்னா ஹவு த ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஸ்ட்ராங் லைக்வைஸ் ஐ எம் ஸோ குட். ஐ எம் வெல்த்தி, ஐ எம் ஹெல்த்தி. அதான் சொல்கிறாங்க, ஐ எம் இன் குட் ஹெல்த். அந்த கம்பி எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த மாதிரி நானும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லத்தான் ஐ எம் ஆஸ் ஃபிட் ஆஸ் ஃபிடில். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் சே இஃப் எனிபடி ஆஸ்க் யூ ஹவ் ஆர் யூ, யூ ஜஸ்ட் சே ஐ எம் ஆஸ் ஃபிட் ஆஸ் ஃபிடில். ஓகேவா, ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் these new words and these new phrases. We will see in next class. Thank you.